Hello dear students, good morning all of you. We are learning your 10th mathematics chapter, that is arithmetic progression. In previous video we were solving your practice set 3.3. In that practice set we have solved some questions and I will provide all the remaining questions, the solution of remaining questions in PDF form today. See, today we will solve practice set 3.4. Practice set 3.4 consists of word problems. जेव्हा तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम्स सोडवत असता, सॉल्व करता, तिथे तुमचं फार कन्फ्युजन होतं कारण तुम्ही प्रॉब्लेम नीट समजून घेत नाही. आपण आज 3.4 सॉल्व करतो अँड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ युअर चॅप्टर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. लक्ष द्या. आय विल रीड द क्वेश्चन. ऑन 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this on 31st December 2016, what will be her total saving? Okay, Sanika is a girl who decides to save the money. On first day she saved 10, that is on 1st January 2016 she saved 10 rupees. Okay, I will write 1st Jan 2016 10, 2nd January 11, 3rd January 12. She is saving like this. So what we have to calculate is her total savings on 31st December 2016. See, Sanika's daily savings of 2016 are 10, 11, 12 like and so on. So 10 is what? 10 is her saving on first day, ₹11 on second day, 12 on third day. So the difference, this is an AP because the difference between two consecutive terms are constant. तुम्ही पाहू शकता हा सिक्वेन्स हा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे कारण याच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्समधला D तो कॉन्स्टंट आहे. See, 11 minus 10 is 1, 12 minus 11 is 1. Here common difference is constant, therefore the above sequence is an arithmetic progression. जर हे सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर याची फर्स्ट टर्म T1 म्हणजेच 10 A आहे असं आपण म्हणतो बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन इज A. सो A is equal to 10, D is equal to 1 and N is 366. Why N is 366? Because 2016 is a leap year. Okay, otherwise the year having days 365, leap year contains one more extra day, therefore N is equal to 366. पहा, ह्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, मायनर थिंग्स आहेत, बट यू हॅव टू कीप इन माइंड 2016 is leap year, therefore N will be 366. After that we will use the formula Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. We are having all these terms, so we will put the value. We have to calculate. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? N 366 बरोबर आहे. 366 डेजमध्ये 2016 या टोटल इयरमध्ये तिने किती पैसे साठवले, किती पैसे सेविंग झाले, तिचे किती सेविंग झालं, किती रुपीजचं हे फाइंड करतोय. म्हणून S366 इज इक्वल टू Nची व्हॅल्यू आहे 366 अपॉन 2, 2 इंटू A आहे 10 म्हणून 2 इंटू 10 प्लस 366 मायनस 1 Dची किंमत आहे 1 बिकॉज इथे आपण काढू शकतो T2 मायनस T1, 11 मायनस 10 इज 1. 366 अपॉन 2 इज 183. ओके, 183 2 जा 366. 2 into 10 is 20 plus 366 minus 1 is 365 into 1. पहा, 365 into 1 is 365 and 365 plus 20 is 385. Therefore 183 into 385 is equal to 70,445, that is S366. इथपर्यंत सॉल्व केलं. इथे एक्झाम्पल संपलं का? नाही, आपण वर्ड प्रॉब्लेम्स सोडवतो आहे. आपल्याला याचा आन्सरसुद्धा वर्डमध्ये कंपल्सरी लिहायचा आहे. सो सानिकाज टोटल सेविंग्स ऑन December 31st 2016 वुड बी काय असतील तिचे सेविंग्स?
70455, that is 70,455. Okay, so Sanika's total saving on 31st December 2016 is rupees 70,445. This is the example number first from your practice set 3.4. We will quickly move towards the example number 2. If you want this example, you can write down, otherwise you can take the screenshot. See second example of your practice set 3.4. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with total interest of rupees 1,360 in 12 months installments. Each installment being less than preceding by rupees 40. Find the amount of first and last installment. What we have to calculate is we have to calculate the amount of first and last installment. See, the installments are in AP, the amount of installment are in AP. What he said, I will repay all the amount in 12 installments. So amount repaid in 12 installments, that is S12 is equal to amount borrowed. Okay, how much he borrowed? He borrowed rupees 8,000 and total interest. What is the total interest? They have given you in your example, refer your textbook. किती आहे? 1,360 rupees. So 8,000 plus 1,316 is 9,360 rupees. So the total amount he will repay in 12 months of installment is rupees 9,360. Number of installments किती आहेत? 12. Okay, so n is equal to 12. Each installment is less than preceding one by rupees 40. ठीक है? Suppose I will pay the first installment of rupees 100, then the next installment will be rupees 16, that is less than the first installment. Therefore D is equal to minus 40 because it is getting less. Okay, installment gets less. We will use the formula Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into D. Please mug up all these formulae, remember this. S किती आहे? 12 आहे. ओके, कारण 12 इन्स्टॉलमेंट्समध्ये तो जे काही त्याने 8,000 रुपीज घेतले आहेत, बॉरो केले आहेत, ते रिटर्न करणार आहे. सो S12 इज इक्वल टू n is 12 upon 2 into a. We don't know the value of a, so 12 minus 1 into D काढला आहे आपण. D is minus 40. So 2 6 12, so 6 into 2a plus 12 minus 1 is 11 into minus 40. 11 into minus 40 is 440, and we have known the value of S12, that is 9,360 rupees. 9,360 is equal to 6 into 2a plus 440. We have to calculate the a. 6 will go here. So 9,360 divided by 6 is equal to 2a minus 440. So it will be 1,560 is equal to 2a minus 440. ठीक है? See, 440 gets plus over here. So 1,560 plus 440 is 2,000. 2,000 is equal to 2a. So a is equal to 2,000 upon 2. So it will be 1,000. The value of a is 1,000. So what we have known now? We have known the n, that is 3,000. We have known the n, that is 12. Then S12, the value of S12 is 9,360, and we know the D is minus 40, आणि a ची व्हॅल्यू आपण आत्ता काढली. a ची व्हॅल्यू काय आहे? 1,000. सी, आपण फॉर्म्युला यूज करतो आहे TN कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. TN इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1 इंटू D. आपल्याला n काय आहे? 12 आहे. सो T12 इज इक्वल टू a ची व्हॅल्यू आपण 1,000 इतकी काढली. 1,000 प्लस n आहे 12 मायनस 1, अँड D आहे minus 40. सो 1,000 plus 12 minus 1 into minus 40. 12 minus 1 is 11. 11 minus 40 is minus 440. So 1,000 minus 440 is equal to 560. So T12 is 560. Therefore
the last installment will be 560 and the first will be 1000. Okay, you have to write this in a word form, like you have to write the amount of first installment is rupees 1000 and that last installment is 560 rupees. We will see the next example. See the next question. Sachin invested a national savings certificate scheme. In first year he invested rupees 5000. In second year he invested 7000. In third year 9000 and so on. Find the total amount he invested in 12 years. पहा, सचिन नेमचा एक पर्सन आहे, तो काय करतोय, तर एका स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करतोय. फर्स्ट इयरला त्याने 5000 रुपीज इन्व्हेस्ट केले, सेकंड इयरला 7000, थर्ड इयरला 9000 अँड सो ऑन. तर सम टोटल 12 इयर्समध्ये 12 वर्षांमध्ये त्याने किती रुपीज इन्व्हेस्ट केले हे आपल्याला काढायचं आहे. सी अमाऊंट इन्व्हेस्टेड बाय सचिन इन इच इयर ॲज फॉलोज. कशा अमाऊंट इन्व्हेस्ट केल्यात, 5000, 7000, 9000 अँड सो ऑन. ओके, द अबोव सिक्वेन्स इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. का अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे हे सिक्वेन्स? बिकॉज यांच्यात कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्समधला जो काही कॉमन डिफरन्स आहे तो कॉन्स्टंट आहे, दॅट इज 2000. ठीक आहे, द कॉमन डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स डी इज कॉन्स्टंट, दॅट इज 2000. यू कॅन सी T2 मायनस T1. पहा, म्हणजेच 7000 मायनस 5000 इज इक्वल टू 2000. द अबोव सिक्वेन्स इज AP. इथे काय काय आहे पहा, A आपल्याला आहे 5000, D 2000 आणि N 12 आहे, कारण आफ्टर 12 इयर्स किती अमाऊंट इन्व्हेस्ट केली असेल हे आपण फाईंड करतो आहे. सो वी विल यूज द सम टोटल फॉर्म्युला. आपल्याला काय काउंट करायचं आहे, तर टोटल 12 इयर्ससाठी त्याने किती अमाऊंट इन्व्हेस्ट केली. सो SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N मायनस 1 इंटू D. वी आर यूजिंग दिस फॉर्म्युला. N ची व्हॅल्यू 12 इतकी आहे, यू कॅन सी. सो 12/2 इंटू 2 इंटू A, वेर ॲज A इज 5000. सो प्लस N आहे 12 मायनस 1 आणि D आहे 2000. 6 2 = 12. सो 6 इंटू 5000 इंटू 2 इज 10000 प्लस 12 मायनस 1 इज 11 इंटू हे 2000. ओके, सो 6 इंटू 11 इंटू 2000 प्लस 10,000 इज okay is 32,000. Therefore S12 is equal to 1,92,000 rupees. So Sachin invested total amount of rupees 1,92,000 in 12 years. Okay, you have to write here in word Sachin invested amount rupees 1,92,000 in 12 years. Okay, this is your example number 3 from practice set 3.4. We will solve the next example. See the next example of your practice set. Fourth example I am reading. There is an auditorium with 27 rows of seats. Get the difference between rows and columns. There are 20 seats in first row. Row is like this. Okay, these are the rows like this. Okay, I am reading the question. There is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and find how many total seats are there in auditorium. What we have to calculate is the number of rows in 15th term, seats in 15th term, and total number of seats in a row. We will see the solution. See, the number of seats arranged in row wise as follow: 20, 22, 24, 26 and so on. The above sequence is arithmetic progression. हा sequence arithmetic progression आहे. Reason काय आहे? Common difference is constant.
यू कॅन कॅल्क्युलेट T2 मायनस T1 म्हणजेच 22 वजा 20, 22 minus 20 is 2, 24 minus 22 is 2. Therefore, here first term is 20 and D is 2. What we have to calculate? किती rows आहेत total? 27 rows आहेत. So n is equal to 27. Now we will calculate the seats in 15th row. For that we will use the formula of Tn. So Tn is equal to a plus n minus 1 into d. 15th row मधले आपल्याला सीट्स कॅल्क्युलेट करायच्या. सो T15 इज इक्वल टू ए आहे आपला 20, एन आहे 15 मायनस 1 अँड डी आहे 2. सो 20 प्लस 15 मायनस 1 इज 40, 40 प्लस 2, 14 प्लस 2 इज 48, सॉरी 28. So 20 plus 28 is 48. Therefore, seats in 15th row is 48. Number of seats in 15th row is 48. After that, what we have to calculate all the seats in 27 rows. Number of seats in 27 rows. For that, we will use the formula of Sn. Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. That is S27 is equal to 27 upon 2 into a is 20. So 2 into 20 plus 27 minus 1 into d. 27 upon 2 into 20 into 2 is 40, 27 minus 1 is 26 and 26 into 2 is 52. Therefore, 27 upon 2 is equal to 92. 52 plus 40 is 92. So, 90, 46 2s are 92. Therefore, 27 into 46 is equal to S27. Here we will get S27 is 1242. So the total seat in all 27 row is 1242. These are the total seats. You have to write here in word. First, seats in the number of seats in 15th row is 48 and total number of seats in 27 rows are 1242. This is your question number 4 from practice set 3.4. Next two examples are remaining there, that is example number 5 and 6. The examples तुम्ही घरी होमवर्कमध्ये सॉल्व करणार आहात. सेम यासारखेच असणार आहेत. If you have any problem, you can contact me. We will stop over here. इथे तुमचा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन हा चॅप्टर कंप्लीट झाला आहे. रिवाइज करा, छान अभ्यास करा. थँक्यू.